Θα μας δικαιώσουν εδώ οι... Θα μας δικαιώσουν οι JDG, μάγκες. Μην αγχώνεστε. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Τώρα εδώ για τα επόμενα 2 games 3 θα φάμε λίγο άγχος, αλλά δεν πειράζει. Πω, τι 3-1 άκλαυτο ρε φίλε. Δικαιώνω για μας ευθύνησε να πούμε. Ωχ, αυτό το Swain δεν μ' αρέσει. Έχω κακές αναμνήσεις από αυτό το Swain. Δεν μ' αρέσει καθόλου το draft μάγκες μέχρι στιγμής. Πάμε άγκλαυτοι, δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Τι Regional Final είναι αυτό, δεν είναι ο τελικός. Ο τελικός LPL εδώ είναι. Το άλλο το LCK που βλέπαμε ήταν Regional. Because for top esports, they don't need to be concerned because they get to pick support next, which is why we see the Woulou off the board. So probably even get pushed into like a tank. Νομίζω ότι οι drafters της JDG δεν θέλουν να κερδίσουν σήμερα. Κάτι έχει πάει λάθος με τους drafters τους. Βάει first pick. Το Άρη blind, εντάξει, οκ, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν με τρελαίνει. They ban a Mumu here, like do JDG ban Woulou as well? That leaves Renata potentially available. Maybe JDG go Woulou Renata as the bans. And actually this Brom's interesting because that's going to suggest that top esports are going to go towards the Leona. But I think JDG would be happy with an Mumu in that situation, so kind of an interesting one. We do see them actually not go for any more support. Αν είναι τεστ, δεν ξέρω, ρε φίλε, κάτσε να δούμε το draft. I've often seen the Jacks picked into the Gnar, so maybe telegraphing what JDG want to go for. And as you guys were setting up before, thinking that maybe, top esports will flex around Gwen θέλουν να πάρουν εδώ. Όπω φλεξάρω και το Σετζουάνι, το βρώμικο πίκε. Το Ρένε πέρασε so far. Πω, μη πάρει Νάρ στο Ρένε, δεν μ' αρέσει. Θα πάρει Νάρ τώρα εδώ, ρε φίλε. To have to deal with it because we need to remember top esports have been banning that out consistently so far in this series. But now το draft δεν μ' αρέσει καθόλου, μάγκες. Το draft δεν μ' αρέσει καθόλου. I mean, especially, what is 369 going to pick? Because δεν μ' αρέσει καθόλου η φάση εδώ τώρα. If Renekton dashes onto you, uses the empowered stun, that is μη δω κανάς. Μη δω κανάς. It is going to be difficult for 369. So JDG, they go for, you know, not the Woulou, not the Yumi, which are banned away, but still a pick that can really bolster your carry. We'll see 369 is going to go for the GP. I mean, oranges will deny one of the stuns. And this was like one of the traditional, not necessarily counters, right? But GP laning phase always could do decently against Renekton. I mean, your Q's on like a 5-second. Γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου το draft. But I want to hone in on the Renata because I really like the Renata pickup against top esports competition. Μισό ρε φίλε. Wants to come into you. That hostile takeover is going to be able to do work. Γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου When we've το been draft hyping εδώ. up missing, he could do a ton in this game. And now the Amumu, something to think about. I was like, the reason the Renekton was important was because there's so much magic damage on top esports. That is going to be bolstered by the Amumu. And as much as Amumu tends to get picked in the Zeri, the reason it works in the Sivir is if you Q onto the Sivir, Sivir spells. Μάγκες, εδώ είμαστε περίεργα. Εδώ είμαστε πάρα πολύ περίεργα τώρα. Εδώ είμαστε πάρα πολύ περίεργα. Αυτό το draft τον τεστ πολύ δύσκολα χάνει, δεν ξέρω. Νομίζω χάνει πάρα πολύ δύσκολα. Παίζει να κάνω μια κρεντζιά τώρα, μισό λεπτό να δω κάτι. Να το βάλω να πάει 3-2, αλλά δεν δίνει καλή απόδοση. Still a lot of like pick potential able to come through. Hope's going to scale up in the late game, but at least this time having another dynamic with the δεν ξέρω τι να κάνω εδώ. Μου δίνει cash out αυτό το 3-1 να πάρω τα λεφτά μου πίσω, αλλά θα πρέπει μετά να βάλω κάπου αλλού για να κάνω τη χασούρα. Είναι πολύ cringe το draft που έχουμε εδώ. Δεν θα το δώσω όμως, άστο, θα το παίξω, γάμισε το. Θα το παίξω, δεν το δίνω. Γιόλο ρε, το έχω βάλει και 3-1 αυτό. Το έχω βάλει 3-1. Αν και είναι πολύ περίεργο αυτό το game, αλλά θα πιστέψω ρε φίλε. Θα πιστέψω. Πιστέψω. Game 1 it was all about bot. Game 2 a lot of attention put mid for TS. And this game I expect top esports. Μάικες, άμα δεν πιστέψεις, δεν θα κερδίσεις ποτέ άμα δεν πιστέψεις. This feels right as ladies and gentlemen
Είναι... Κοίτα, άμα ήταν 2-2, θα έλεγα θα κερδίσουν οι τες. Αλλά τώρα που είναι 1-1... Κοίτα, ο 369 παίζει καλό GP. Αλλά φτάνει αυτό. Το ότι παίζει καλό GP δεν ξέρω. Φτάνει αυτό, το ότι παίζει καλό GP. Business, no emoting, hits 369 and gets a parlay in return. Man, I feel like some trust has been broken here. It's the grand final, different stage, I guess. Yeah, right. Wanting to guarantee yourself that first seed, wanting to pick up just another title for either side. Νέο παιδί, 30 χρονών είμαι. Τι νέο παιδί. Quite a while since we've seen either of them pick up an LPL Jack. It's been 2024, both of them, when they both won their last title. Κοίτα, κάτι μου λέει πως ο Gamblank θα φάει camp. Αλλά πιστεύω θα το περιμένει. Για να δούμε. I think JDG have more options on what they could do since they do typically like to put a lot of prio onto 3. Ωραία, γαμώτο. Ρε, ακόμη δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι χάσαμε το προηγούμενο game με Elder, φίλε. Πραγματικά ακόμη δεν το έχω πιστέψει. Α, η Άρη έβαλε Electric. How this game gets off the ground through the laning phase for TES as well. Well, I think for top esports you can gank top bot quite comfortably because you have the double stun, you can also start to stack up the Sejuani passive. But the top lane is the big one for me. One of the changes they made recently in 12-14 to Gangplank, they nerfed his base health down quite a bit. πολύ περίεργα το πάει. His passive now scales with crit. Το πάει πάρα πολύ περίεργα 369 και βλέπω να πεθαίνει σε λίγο. If Renekton gets on top of him, Wayward hits level 3 and stuns him, you instantly stack up the follow-up passive. It can be a really big concern. So we get a bit of an engage at the bottom lane, missing versus Mark. Έχω χωθεί άμπειρα μάκες. Considering that Missing and Mark have had some of the best splits and people that we haven't talked about so much in the past. Πώς το χάνεις αυτό, ρε μπρά, πώς το χάνεις αυτό. They hit level 2 first, but Jackey love Πώς το χάνεις αυτό, ρε μπρά. And Missing was someone who is huge on WE's run. Όχι, τι είναι ο Κάναβι, ρε, πώς βρέθηκες στο top. Maybe I was gonna say maybe we don't get a lot of time to talk about Mark. We don't get time to talk about anything because both junglers already look aggressive. Kanavi did dodge out of the war. Charm? Δεν έχει charm. All the shove not coming through, but at least the Arctic Assault does. You get out one step away from having to burn his flash, but meanwhile we go back to the top lane. Wayward versus Kanavi and friends. The bullying. Τι ήταν αυτό που είδα μόλις? Good with the dodge. Might have to burn the flash in a second though if it comes back. No, he go. What? Wayward goes back in. And there's the emote. All right, Wayward, welcome back. Yeah, a little bit of an oopsie daisy there. Wayward manages to navigate the gank perfectly well, but then saw a window to go in. Bit overzealous. Saw TM was coming up thinking if I stack the passive, we have the kill. So somehow this ends up working out for JDG, despite the fact that it really looked like it wasn't going to. Yeah, now Missing actually being the first one to roam, a little bit surprising. Maybe they can find something on a night. Not very well with the Swain. Might be okay, even though he's at level 2. We just need a handshake and there's not. Okay, flash to mid. I guess worth. Αλλά στο top έχουμε θέμα, γιατί για κάποιο λόγο πήραμε GP vs Seju Rene, δεν ξέρω γιατί. I guess it's fine. You're going to be a vulnerable target with Flash now down. Knight could be an easy gank follow-up from Kanavi. Especially if we keep seeing JDG keep making some of the same set plays, right? So where we saw. Νομίζω ο 369 είναι νεκρός, κατά πάσα πιθανότητα. Μπορεί και όχι βασικά. Κάτι πάει να κάνει. Όπα! Αχ, οκ. Πού είναι ο Κάναβι, ρε φίλε, πού είναι ο Κάναβι. Πού είναι ο Κάναβι εδώ να δώσει ευχαριστική βολή. Κλέβει το red buff. Μπορεί. Not really losing anything, will now come back with a double longsword in the strength, but now Kanavi should manage to get away since he does have prio. Καλά, ο Κάναβι είναι λίγο lost σε αυτό το game. Doing a nice job of using that prio they have and of transferring pressure from lane to lane because it feels like that's really been the thing to keep them in the game so far. Το GP πάνω στο Rene, δεν ξέρω, οι drafters της JDG το έχουν κρεντζάρει πάρα πολύ. Καλά εδώ ο Wayward μαλάκα έκανε ό,τι να είναι. He was going to E through the minion to get the second use, but I think the minion died, so it ended up failing. Αφού το παίρνει και το βλέπεις ρε Κάστερ, τι βλακίες λες. But I think just a miscalculation rather than just
random play. Κακό αυτό. Τι συμβαίνει εδώ. Οκ, στο bot καλά πάμε so far, I guess. Στο top τρώμε dive εδώ λογικά. Έρχεται και ο Sway. Εντάξει, αυτό δεν το τζάρετε, δυστυχώς. Δεν το τζάρετε. Α, εντάξει, οκ, το ένιωσε κάπως. Αν και εντάξει, όπως και να έχει κακό είναι full, αλλά... Just going to be able to get a plate here, and top esports top side is thrashing. Yeah, but look at the CS lead already in place. Εντάξει, οκ, dodger τον gank, αλλά πάλι το GP πάνω. Ρε, στο top τι matchups έχουν στείλει το 369, ρε φίλε. Πολύ στενάχωρο, πραγματικά. Πάρα πολύ στενάχωρα matchups αυτό. Πάρα πολύ στενάχωρα matchups. GP πάνω σε Rene vs Edzu. Sion πάνω σε Nar. Ό,τι να είναι, μάλλον, πραγματικά. Ό,τι να είναι. We came into today talking about top esports and JDG be like, oh, well, topside could be a little bit more passive, but ever since we've seen Wayward in game number 2 coming in over Qingtian, that dynamic for top esports has been a lot stronger. I feel like there's no way we can currently describe the series as being passive in any manner. Oh, well, yeah. Even though it's 0-0 now, I feel like we've had so many moments where they're trying to push, trying to find these windows, trying to find these opportunities. It's still pretty even as of now, you know, a little bit of an advantage in top lane for Wayward, but τα πήρε όλα you can σκύλος, feel like δεν these έστανα. teams are permanently testing each other, finding these windows. Αλλά άλλος πήρε plate. Where they can maybe get some give. And we can see now exactly what we're hitting on. Ο 369 θα δώσει το first blood, by the way. 99%. Δεν έχουμε GP ούτε. Λογικά εδώ πεθαίνει ο 369 γιατί είναι πάρα πολύ στα ανοιχτά. Εδώ είναι dead λογικά. Αν και έχει ακόμη flash, by the way. And now with him doing it, Tien is coming in. He's got flash available. Wayward has the ulti as πρέπει να κάνει well. flash, Lyric has given me okay, a αλλά μάλλον shoulder up to let me know that this έχει could be ulti, αλλά δεν νομίζω dangerous. As Knight runs forward with the ulti as well. 369 δεν θα παίξει ulti. It's just in enemy territory. Δεν έπαιξε ρε στο Wave. Blood, but to who? It's over to Wayward on the Crikey Croc. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητα κακό. Οι άλλοι δεν θα πάρουν κάτι τρελό από αυτό. Και ο άλλος χάνει CS στο mid. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητα πάρα πολύ κακό. I don't think 369's like super upset about this scenario, but top esports definitely applying that pressure to him. And now, you know, we need to stop talking about lanes. It's apparent it's only junglers that matter. Kanavi did finally hit 6, so cease and desist is on the board. Tien still not at that point. This could have been a window where Kanavi could have looked for a play, but top esports bot lane I think doing a nice job of like, hey, we just committed. Δεν μ' αρέσει αυτό το Drake call εδώ. Ξέρω, via Sway. Ο Σεν έχει βγάλει CDR boots. Okay, πολύ ωραία. But top esports are going to have members here. Well, there's Lens that's going to spot it out. Knight is biding his time. Good damage. Ωραίο αυτό. Λίγο χαράς. Το Drake μάλλον είναι free, μάλλον. Έχω αγχωθεί αρκετά να πω την αλήθεια, αλλά... I guess κάτι θα γίνει. Ρε Foris, κανένα να το βλέπουμε μαζί και να μιλάμε. Γιατί δεν το βλέπουμε μαζί τώρα, πώς το βλέπουμε, χωριά. Το να μιλάμε ρε μπρο 10 άτομα στο stream θα ήταν πολύ cringe. Ή πώς θα μπουνε. Το πρωί τι πίνεις? Νερό έπινα, αλλά έχει καμιά εβδομάδα που ξεκίνησα πάλι τον καφέ, πίνω ελληνικό. Μία κουταλιά ελληνικό, μια κουταλιά μέλι. Ο Rene δεν έχει ulti εδώ, μήπως μπορούμε να κάνουμε engage. Αλλά αυτό το έχει σε λίγο. Also just a good move, right? Because one of the things about holding that wave for so long is like 3% can enter the wave, but it does open him up to be able to move into river and potentially help out with that herald. They had push in mid as well, they had push in bot, but nice by TS to make sure that καλά, ο 369 το παίζει απέσια το match up anyway. Wayward was roaming down, so really just doing a nice job of covering all their bases. And now with Jackey, Love, and Mark moving first, boys, we might get a bit of a tussle. Curses that mummy available as well, worth mentioning here on the Amuma support. Yeah, I think JDG can't fight this. Πω, το draft είναι πάρα πολύ κακό για μας, φίλε, δυστυχώς. I think you go for the place in the bot lane. Είναι πάρα πολύ κακό το draft. Jackey Love will move back down bot to cover it. I think at this point you know Herald is yours for top esports, so you're just going to move both members down to defend. They will lose a little bit of farm. Γιατί φεύγουνε ρε, δεν μπορούν να πάρουν play. But ultimately top esports get what they want and there's very little recourse. Τρως κάτι κατευθείαν στο γενό. Εννοείται ότι τρώω ρε, προφανώς. Το πρωί
πρωινό μου είναι συνήθως αυγά με λίγο κασέρι για τη γεύση και λίγο κίτρινο τυρί για τη γεύση. Και κάποιο είδος υδατάνθρακα, ό,τι έχω από την προηγούμενη μέρα. Τώρα πήρα να δοκιμάσω αμάρανθο και εχρί. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Πήρα να δοκίμασα σιτάρι, βρώμη, δίκο κοστάρι, δεν μου άρεσε τίποτα από όλα αυτά. Το σιτάρι έχει πάρα πολύ γλουτένι και νομίζω ότι μου έκανε θέμα στο γαστροντερολογικό. Θα δοκιμάσω το κεχρί και το αμάρανθο που δεν έχουν γλουτένι. Εντάξει, κοινό, ok, είναι εννοείται top υδατάνθρακας προφανώς, αλλά είναι και το πιο ακριβό από όλα. Γύρω στο 5,5 ευρώ, 6 το κιλό, ας πούμε. Είναι too much. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, μάλλον. Πεθαίνει. Ίσως και όχι, ρε γάμο. Πώς πεθάναμε έτσι απλά. Δυστυχώς, μάγκες, είναι πολύ δράφτη. Και βλέπω να πηγαίνει 2-1 και να φλιπάρει το κεφάλι μου, μαλακά άπειρα. Βλέπω να φλιπάρει το κεφάλι μου άμα πάει αυτό 2-1. Έχουν βάλει στο χειρότερο δυνατό μάτσα του στο 369 και τον έχουν φύσει και τέρμα βοήθητο. Καλά θα πάει αυτό και. Βρώμη για όρτι. Γενικά το πρωί νομίζω ότι δεν συνίσταται να τρως γαλακτοκομικό. Από αυτά που έχω διαβάσει εγώ, γενικά εμένα δεν μου αρέσει το πρωί να τρώω γαλακτοκομικά και τέτοια. Το πάντα στο βραδινό το έχω. Αλλά από όσο ξέρω δεν είναι τόσο το ιδανικό. Γενικά το έχω βρει εγώ ότι με τα αυγά, ας πούμε, το πρωί με πάρα πολύ κομπλέ. Το top είναι πάρα πολύ άσχημο, μέγες. Δεν παίζει το match αυτό. GP vs Rennes έτσι δεν παίζεται. Δεν είναι unplayable. Δεν το έχει παίξει το Έλια, αλλά όψη και να το παίξει είναι πάρα πολύ χάρη. Κάνει ένα σκέλο στο GP. Εντάξει, είναι πολύ σχετικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σχετικό αυτό. Το αν κάνει outscale. Push to a 2k gold lead, another charge towards top as well, and this Renekton now with his first start of 2. Yeah, and they've just deep pushed that wave in top. Wayward does need to be top for a while. He can reset and head towards the dragon if he wants, and they can make a play for this in a minute. Like, this Renekton is so strong, I feel like there's no way JDG can win a straight-up fight against top esports as long as Wayward's there. No, it's once again a rough position. It feels hard to say that. Ρε φίλε, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το πόσο κακά drafts έχουν κάνει δύο seri games σε JDG. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ό,τι να είναι. Early mid-game skirmishing topside, that can be the bridge, that can be the band-aid for Zeri to be able to get to the point where she is strong, because no one on JDG can match. Heck, you have a scaling pick like the Gangplank, you have Sivir down in bot lane, you definitely don't have the power to react. Everything from JDG right now, in my mind, has to come out from Kanavi and Nigao, in their ability to just pick someone off, you know, 2 screens away. The problem is, though, ναι, αυτό JDG το έχω δώσει. Το Gold Drinker. Γενικά το Gold Drinker είναι μέτριο item. Αλλά εντάξει, ok, whatever. You lose. If you jump on a Tien, you probably don't kill him in time, so I just think it's impossible to fight. They'll let 369 push up top lane, have some alone time, but you can see Wayward's already moving back. They know the dragon is theirs, and they really won't lose much on this top side. Might get a demolish proc here to get the first play, but you're right. Not much of the comparison as Wayward. Oh, the flash. Bit disrespectful, I would say. Παναγία μου, τι βλέπω. Big crocodile coming over, and it's like, I really want this play. But never the case, right? I want to come back, Orcs, quickly. You know, we're looking so badly on how JDG find anything in this game, how JDG kind of stagnate the game and find an opportunity. Right now for top esports, what we're seeing is this game enveloping a little bit, but to counterpunch that a little bit, even though I brought up the point, JDG... Ρε, εν τω μεταξύ έχουν τραβήξει πολλή ώρα τα games, ρε φίλε. Πόση ώρα στριμάρω, έχω κουραστεί να πούμε. 4 ώρες στριμάρω. Πω! Πώς έχει περάσει έτσι η ώρα και έχω να τελειώσει την εργασία μου, ρε φίλε. Πω, πολλοί το έχουν κουράσει, ρε, η JDG να πούμε. Έπρεπε 3-0 να πάει να τελειώνουμε. Πω, μισό έρχομαι.
So it's a matter of stalling the game out, leaning to the later stages, but Top Esports don't want that to happen. No, Top Esports still looking to accelerate. 369, no flash. Oh! He does miss. He has Orange still available for the permafrost, and at the max range, Wayward gets killed. They flash on top of him, but this is still a Renekton. It's a Renekton with one item. It's going to take a lot to kill, but at least the Orb of Deception does it. Now with another Spirit Rush, Tien's the next target. A flash from Yagao, and there we go, the Ahri in the game, but Knight's joining in. Doesn't have his first item. Meanwhile, flash to the bottom lane. We were quiet for too long, and JDG have been launched onto the bottom line. Όπα τι έγινε, σκοτώσαμε Σέτζουρε, ναι. Αλλά πεθάναμε στον bot. Στον bot πώς πεθάναμε ρε παιδιά. Καλά, με το που φεύγω πάλι κάτι γίνεται. Πήραμε όμως kill στο Rene Shutdown, ναι. Εντάξει, οκ, not bad, I guess. Α, η Άρη τα πήρε και τα δύο, εντάξει, οκ, η Άρη πρέπει να φινταριστεί γενικά. Είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει κάρι εδώ. Αρκετά αγχωτικό το έχουν κάνει το game οι JDG. It's still Top Esports doing what they want to do, but JDG, anytime they answer back, you've got to feel like this is positive for them. You guys were talking about the Ahri Vi combo. We've talked about it all series long, or split long, let's be real. And Yagao having the kills does feel like it's worth mentioning considering that this Ahri now a bit νομίζω θες να κρεντζάρεις σήμερα άπειρα. Κάτι έχω καταλάβει. Ωραίο τσαρμάκι εκεί. Everything blown from Wayward and Tien. Nice flash from Kanavi to be able to follow up. Still had the ultimate there and available to make sure the kill goes down. And then now with Tien nowhere left to go. Doesn't matter if Knight's nearby. Opa, okay. I love the patience, the fact that we had the ult come out from Vi, but the charm wasn't used immediately. They managed to finish up a kill and save it. Σκληρό flash. Just a flash ult coming in from πολύ κακό flash έκανε εδώ η τέτοια. Μπορείς να το παίξεις καλύτερα. Παίρνουμε tower στο bot μάλλον, αλλά χάνουμε rift έτσι. Εδώ πρέπει να πιέσουμε bot. Εδώ dive zeri θέλει βασικά, αλλά σιγά μην το σκεφτούν. Σιγά μην σκεφτούν εδώ να κάνουν dive zeri. Ο GP πάει τρένει δεν πήρε. You look at 369. Yeah, dude. Look, I can't see. Oh, at the bottom. Well, unfortunate. You know, Wayward versus. All right, okay. Κοίτα, το top είναι same level. Εντάξει, οκ. Τόσο κάμπ έχει πέσει εδώ και πάλι same level. Εντάξει, αυτό είναι καλό, ας πούμε, I guess. 369 versus Wayward, old versus the new. Wayward right now showing the new is a lot better as over that wall. Το κάναμε τίποτα έχει κάνει, δεν έχω δει. Νομίζω ότι έχει κάνει Magic Penne λογικά. Τέτοιο, sorry, Magic Resist. Ο Magic Resist. Το spell Penne εδώ δεν θα δίνει κάτι. Late game, ποιος είναι πιο δυνατός. Είναι Demi ρε φίλε, εντάξει. Οι τέσσερις έχουν πιο εύκολο comp γενικά, αλλά εντάξει και οι JDG έχουν κουμπιά να απαντήσουν. Έχουν Sivir ulti, έχουν poke, έχουν πράγματα, εντάξει. Αλλά είναι σχετικό πάλι. Ο Rene πάει για florico build. Γενικά ο Rene κάνει κακό build. Πάει για Sterax. Είναι κακό το build άκετο. Η Άρη θα τον κάνει, θα τον πετσοκόβει full. Απλά αυτό τώρα είναι σαν να παίζει ανόρθωση με την ομάδα που παίζει χθες. Που έχουν Swain. Οι JDG πρέπει να πάνε για first target. Δεν μπορούν να κάνουν hard all in. Πρέπει να πάνε για first target, γι' αυτό η Άρη έχει βγάλει tank item, αντι-tank item, για να κόβει το front line. Η Sivir έχει ult, ok, whatever. Άλτιχελ ποιος έχει βγάλει, δεν βλέπω κάποιον. Το support βλέπω να έχει βγάλει Άλτιχελ. Η Sivir άνοιξε ult για κάποιο λόγο. Ένα για ένα, μάλλον, δεν ξέρω. Εντάξει, τι είναι αυτό ρε, ρίφτει πάνω στο τέτοιο. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο το engage, αλλά οι άλλοι θα μπουν έξω. Ο Rene έχει flash, μάλλον θα κάνει flash W. Ο Rene και δεν κάνει flash W, by the way. Άλλο ένα άπειρα αγχωτικό game, ρε φίλε. Άλλο ένα άπειρα αγχωτικό game. Εδώ η Άρη πρέπει να κάνει 5 kill, αλλά τρολάρει. Όχι ρε φίλε, είχε flash ο Swain κάμω. Πρέπει να κυνηγήσει το Swain για να μην κάνει teleport back, αλλά τρολάρουνε. Αχ, γιατί τους κυνηγήσατε και ρε μάγκες, είχατε chance.
once again, both dissuading the others. I gotta say, and I'm sure we'll get a replay and see it, it was so unfortunate that the hostile takeover actually didn't land on the Jackey love, right? He's the key member. That's he has Κρίθηκαν 800 με ένα ήταν. but Περίεργο, τόσο still able πολύ. to get mid-turret, and like we said Εν τω before, μεταξύ, ο GP δεν ξέρω γιατί παίζουν Trinity, θέλει critical το Champion. Δεν ξέρω γιατί βγάζουν Trinity, το Champion πλέον παίζεται μόνο με critical. Το Trinity είναι full crits. Gets chunked out, but the big play is the Herald was going to go down. You actually saw them looking to take it out, and then the TP saves it. And then yes, he does get handshake away. Wayward doesn't find the play. But the Herald is there to take that second tower. If he doesn't TP to defend it, I think they just defend the tier 2 there. Κάνουμε Drake, Εντάξει, he's able to secure this dragon as well. Δεν μ' αρέσει το GP Trinity, δεν μ' αρέσει καθόλου ρε φίλε. If the game kept going in this direction, they secured a dragon, they got 2 towers mid and have a bit of a gold lead. They need more of this, but it's a good start. 700 only in that fact as well. I want to point out some items here though, because Wayward, who we've been talking about all game long, now with the Sterix Gauge, second item here for the Renekton, but 369, as we talked about before as well, isn't trailing that far behind, so definitely feels like further to your conversation. But top esports, they're now going to be looking even more desperately. Yeah, I mean, especially now, right, having the Mortal Reminder now picked up, you have 2 items on Yagao as well. Yep. So we're at a point where fights are going to be incredibly close. We're close in objective turrets on the board. Θα ξεκινήσουν να σου λέει. Έχω κάνα βέζο playing through these side lanes, but top esports don't care about sides. The Vault Breaker as well. Tien has the ulti available, launches it into Kanavi. Καλά ξεκινάει αυτό so far. Αχ, το άρχισε το ult τέτοιος. Δεν μ' αρέσει αυτό εδώ, πολύ περίεργα πάει. Εντάξει, πέθανε ένα για ένα so far, αλλά... Οκ, 1 για 2. Πέθανε και ο Αμούμου. Μissing κούπας μπρο. Όχι, είναι η Ζέρι και μάλλον θα μας φάει όλους η Ζέρι εδώ. Όχι ρε φίλε, τον πούλησαν. 3 για 3. 3 για 3, αλλά... Πω ρε μαλάκα. Τι έχει βγάλει Άριδε, τι είναι αυτό το item που βγάλε. Ωχ, δεν μ' αρέσουν αυτά καθόλου. Jackey 5 kills, κακά μαντάτα αυτά. Εδώ ο Κάναβι έπαιξε απέσιο ult ρε φίλε. Έπαιξε πάρα πολύ trash ult του Κάναβι, έπρεπε να κάνει instant ult στη Σέτζο. Και άργησε πάρα πολύ. JDG doing a fantastic job of kiting out these short range characters, but then Mark trades his life. Ρε γάμο, το Mark δες με 10 HP έπιασε 4 του με ulti. Εδώ έπρεπε απλά να φύγουμε. Τι συμβαίνει εδώ πέρα. Οπα, καλό αυτό I guess. 1 για 0, πώς είναι. Πολύ ωραίο αυτό. Ωραίο τέτοιο. Πεθαίνει εδώ αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Και ο Αμούμου. Και ο Αμούμου. Όχι ρε, είχε flash ο Mark. Τώρα εδώ θα πάνε μπάρο. Βγαίνει όμως το κόλλη, θα γίνει τρολιά. Όχι, δεν θα πάνε νάσο. Μαλάκα θα χωθεί άπειρα ρε, θα βγάλω άσπρες τρίχες μικρός να πω. Θα βγάλω άσπρες τρίχες στα 30 μου. Μήπως θα σταματήσω να παίζω στοιχήματα, είναι πάρα πολύ αγχώδη. Πάρα πολύ αγχωτικά. Ω μαλάκα, έχω φρικάρει άπειρα. Ρε το LPL είναι για γερό στο μάχη. Κάνουνε games πάρα πολύ cringe. Δεν ξέρω. Είναι τρομερά στο να τα βλέπεις, αλλά τρομακτικά στο να τα παίζεις. Τι ηλίθιο Baron Call κάνουν εδώ οι top esports ρε. Το δίνουμε free το Baron.
Ναι, να πεθάνει ο Jackey. Οκ, πέθανε η Σέλτσου. Οκ, τη engage, I guess. Ο Σέιν πρέπει να πεθάνει εδώ. Πρέπει να πεθάνει ο τέτοιος. Έλα ρε μαλακας, είναι 10 HP το μαλακισμένο γάμο. Και νικήστε τον. Πάει να γίνει μεγάλη κακουχία εδώ πέρα τώρα. Ρε, είναι και κολόφαρδα τα γαμώμανα ρε φίλε, είναι και κολόφαρδα. Ναι, πέτυχε το. Όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Μαλάκα πόσο κολόφαρδη είναι η άλλη, σοβαρά. Εντάξει φίλε, μιλάμε για απίστευτη κολοφαρδία εδώ που σας κάνουν όλοι με 10 HP ρε. Καλά ο Jackey στο 369 μαλάκα, εντάξει, win rate κάνει. I mean, especially when you have, you know, characters like Swain coming out. But man, once again, so unfortunate. Ο Jackey το μαλακισμένο έχει σωθεί 3 φορές με 5 HP να πούμε. Εν τω μεταξύ έχω αρχίσει να πιστεύω ότι η Ρενάτα είναι πιο useless champion στο game, αλλά... Εδώ το παίξαν πολύ λάθος, φίλε, εδώ μεταξύ. Ρε, ο Hope τι κάνει εκεί, γιατί κρέτσαρε έτσι. Εδώ τι γίνεται για άλλοι να πεθαίνουν όλοι. Χάσαμε τον Drake. Χάσαμε τρίτο Drake, Ζέρι 3 items, Το build της Άρη δεν μου έχει αρέσει, ρε φίλε. Αυτό το ηλίθιο item δεν ξέρω γιατί το έχει βγάλει. Δεν μπορώ να σκεφτώ ένα λόγο. Yeah, we do see Hope. He does it there as well, right? But having to go towards that lower doms because of the amount of tanks on the opposite side. So, at a point now where Jackey Love hitting towards everyone on JDG. Έχω αποθεί άπειρα. Άπειρα όμως, άπειρα. Δεν ξέρω, φίλε. Μήπως να κόψουμε αυτή την καριέρα από νωρίς. Πριν πάθουμε καμιά αρρώστια από το άγχος. Είναι απίστευτο, φίλε. Το πόσο οριακά είναι τα games στο LPL. Το πόσο οριακά. Μιλάμε για... Όλα κρίνονται από μια κλωστή. Από μια γαμμένη κλωστή. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτοί κάνουν upscale, οι άλλοι κάνουν το ένα ή άλλοι το άλλο. Με λογικό τρόπο. Είναι όλα την κόψη του εξεδαφιού τα plays. Και γι' αυτό είναι και το καλύτερο league βέβαια αυτή τη στιγμή. So we know that Sivir can be as much of a threat. Stopwatch now on Jackey Love too, as we hone in on these 80 carries around these neutrals. Vision's still being cleared out by Top Esports, and they've done a pretty good job of making this whole river concealed from JDG. And it's really rough, right? Now having to worry about coming in and Kanavi. At least now they're going to know information given away, so JDG can start pushing in mid. Oh, we get someone in Chicago. Okay. Part of the ulti's now burnt. Top Esports getting out as Yagao jumps on in. There's a cannon barrage too. Yagao gets the jump. Yagao δεν μ' άρεσε εδώ. Πέθανε ο Hope. Νομίζω GG είναι αυτό εδώ. Μάλλον. Οκ, κάτι κάνουμε εδώ. Ο Yagao δεν πήρε ulti. Πρέπει να πεθάνει ο Jackey Love εδώ. Ναι, ο Κάναβι τους καθαρίζει όλους. Μαλάκα, δεν το πιστεύω ότι ο Κάναβι κάνει 1 vs 9 με Vi. Μαλάκα, δεν το πιστεύω ότι ο Κάναβι τους κάνει 1 vs 9 με Vi. Το πιο σκουπιδένιο champion στο game. Φίλε, αυτό εδώ το teamfight έπρεπε να πάει 5-0 που πέθανε η Sivir κατευθείαν. Και ο Κάναβι τους έκανε μόνος του, όλους τους σκότωσε. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει. Θα κάνω καινούργιες σκότη ρε φίλε και καινούργιες στο μάχη του άγχος. Η Ευρώπη μπορεί να διεκδικήσει τα Worlds φέτος. Η Ευρώπη φέτος ούτε τα groups δεν θα περάσει. Να ξέρεις. Unfortunately, he didn't connect there, but look at what Yagao does right at the end. It's initially Kanavi getting on a Jackey Love, but the final charm of the fight is everything for JDG. Και παίχτηκε εδώ κακουχία που η Άρη δεν πήρε το ulti reset ρε φίλε.
Δεν πήρε ulti reset μάλλον για πολύ λίγο. Αλλιώς θα τους κάναμε clean ace εδώ έτσι όπως το παίξαμε. Sadly for JDG, not able to turn it into a Baron or into anything like huge and game-changing, but still, this is a great lead. They were able to push down a turret mid, I believe, off of this play, and now we Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο? Να χάσουν οι JDG. Άμα χάσουν 15 είναι. Το Drake δεν το πήραμε όμως, δεν βγήκε. Δεν πήραμε τίποτα, απλά πήραμε gold. Το Swain ψιλοκιούσλες φαίνεται. Το παίζουν πολύ ωραία οι JDG ρε φίλε. Γι' αυτό το Swain είναι useless. Εναντίον ανόρθωσης που το παίζανε για όλο, ξέρω εγώ ήταν ο Faker ο Swain, τώρα είναι full cringe. In terms of finishing, I hope is in prime position to pop off here. I feel like it kind of works the same reverse, right? Because we've seen a lot of the big impactors in this game have been Yagao and Kanavi, and like, right, they both have mobility just in their kits, they have ults available, so the potential is still there, but them not having flash as well. Το GP τι items έχει βγάλει, οκ, άπειρα cringe. Πολύ περίεργα είναι το GP. Άμα αρκέσουν οι JTG, όχι ρε, ούτε καν, τι κασάω. Δεν θα δίνει καλό κασάω. Αν το κάνω cash out θα είμαι σημειωμένος. Εδώ αναγκαστικά τώρα το πάω in, δεν έχει άλλη. TP comes in from Yagao, Dragon in 25, and this would be solved for Top Esports. It's hilarious again. Early game doesn't matter. It's all about these team fights. And as you said, for Top Esports Soul, but for JDG, another window to delay this game that we talked about the team fighting. Όπω κάναμε θα του κάνω άγαλμα, φίλε. Έχεις μερφάρει τον πάτο του. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι ο Ren έχει κάνει χάλια build, αλλά δεν το λέμε σίγουρα. Gold Drinker Sterax. Δεν μου αρέσει καθόλου, δεν ξέρω. Πολύ χάλια μου φαίνεται. Τώρα δεν έχουμε πάρει τον Drake βέβαια. Εδώ 369 μήπως να πούσαρε mid. Τον έχει τώρα ένα vs1. Όχι, κάναμε αυτό που κάνει εδώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Μάλλον πέθανε το κάναμε. Αυτό εδώ ξεκινάει λίγο λάθος, αλλά μπορεί να πάει καλά στη συνέχεια, θα δούμε. Εδώ πώς να παίρναμε Drake, να ψάραμε mid ή κάτι τέτοιο. Αμού μου έχει ακόμη ulti, Κακό αυτό εδώ τώρα. Κακό αυτό εδώ τώρα. Δεν έχουμε κουμπιά καθόλου, ούτε οι άλλοι, αλλά έχει ο αμού μου κουμπιά. Θα κάνει κανένα καλό engage, αμού μου θα γελάω τώρα. Ο αμού μου τρόλαρε, οκ, μπορεί και όχι. Εσύ δεν έχει flash. Η άλλη γιατί έχει πάλι ulti. Σήμερα φάρει για εδώ. Οπα, πολύ ωραίο αυτό. Μαλάκα εντάξει ο Yagao τι κάνει ρε φίλε. Τι κάνει ο Yagao ρε φίλε. Τι κάνει ο Yagao ρε φίλε. Τι κάνει ο Yagao. Τι κάνει ο Yagao μαλάκα. Έχει ένα ολόκληρο game στις πλάτες του είναι μαλάκα. Με το Θεό. Ένα ολόκληρο game στις πλάτες του πάνω είναι. Μα το Θεό, δεν κάνω καν πλάκα. Έλα, φάει το ulti σου. Τώρα, φάει το ulti σου. Και τσίλα ρε. Τι κάνει το μαλαξιμένο το Jackey, θα πεθάνεις Μαρή. Μπουμ, μπονίδια. Εντάξει ρε, εντάξει οκ. Λογικά ο Yagao δεν το έχει κάνει ο 1 vs 9 ρε, το λίγουνε. Μάλλον το λίγουνε, μπορεί και όχι, μάλλον το λίγουνε. Λογικά λίγοι, έτσι. 59% έτσι. Απλά λήξε το, χωρίς να τρολάρετε. Ωραία, μπράβο, οκ.